Hello everyone, welcome to Lawful Living YouTube channel. So today's topic is Glanville Williams learning legal English. So today I will be explaining what Glanville Williams had said about the this difference between casebook study and textbook study, and so it is the questions that I mentioned in this video. So these are the questions. So these are all the same questions, and I am also going to teach about the legal English, how to improve legal English, and what is legalese. This is what I am going to teach today. So as many of you guys may not know, the my YouTube channel's name have changed. We changed our YouTube channel, so it has changed from CS and Law Nerd to Lawful Living. So please support my channel and do share my videos and channel to your friends who are studying CS, which is Company Secretary course, and as well as law. So yeah. So in this video I will be teaching in two languages, which is Tamil and English. I will be explaining a topic in Tamil and then in English. Okay. First I am explaining something in Tamil and then English. Tamil and then English. So it goes on. So okay, we'll start. So yeah, we have the questions here. How does Glanville Williams distinguish between casebook study and textbook study? Or, so these are the questions that can be asked, but the answer is the same. So we must know to write the answer. So the questions are all the same, but the questions are all different, but the answer is the same. So first question is, how does Glanville Williams distinguish between casebook study and textbook study? Or discuss the best methods of study discussed by Glanville Williams. And the last one is, discuss the procedure to be followed by students learning from textbooks and while listening to classroom lectures. These are the questions that may be asked, and the answer for these questions is followed. We will start with the answer. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த author யார் இங்கே author? Who is the author here? Glanville Williams is the author. So நான் எங்கே author சொன்னாலும் அது வந்து it denotes Glanville Williams. So the author wants law students வந்து Glanville Williams வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. What are the books that the books and procedures to study according to Glanville Williams? What does the author wants law students to study? These are first என்ன சொல்றாருன்னா textbooks கண்டிப்பாக படிக்கணும். Next வந்து case books. Third is lectures and classes. Fourth, the study of history. So the author, who is the Glanville Williams, wants law students to study four main things, which is the textbooks, the case books, lectures and classes, the study of history. Okay, we'll go one by one. Firstly, textbooks பற்றி Glanville Williams என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவருக்கு கொடுத்துக்கிற ஒரு எக்ஸாமினேஷன், இப்போ வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸாமினேஷன் வந்து கண்டக்ட் ஆகும், பர்டிகுலர்லி ஸ்பீக்கிங் லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு லா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் அட்டென்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் தெரியாமல் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவரோட நாலேஜை வந்து நிறைய சோர்ஸஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரீட் பண்ணி அவரோட நாலேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண கற்றுக்கணும். So to shine at examinations, not only knowing how to argue is important, but also the student should be able to display knowledge from sources such as textbooks. So textbooks வந்து யாருமே விட்டுறக்கூடாது. It is very important. We can gain a lot of knowledge in textbooks. அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, யூஎஸில் ஸோ யூஎஸில் வந்து சம் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா,
ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து புக்ஸை எக்ஸாமினேஷன் ஹால் கொண்டு வந்து திறந்து வச்சு எழுத சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த புக்கை நம்ம திறந்து வச்சு ரீட் பண்ணும்போது இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் ரிவைஸ் ஆகும், நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாக குவிக்கராக இருக்கும், இன்னும் ஈஸியாக வந்து ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த யூஎஸ் some teachers allow their students to take textbooks in the examination hall that they have prepared from. The more often a book is read, the easier and quicker it is to read and the more it replaces the reading. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, எப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு புக்கு கொடுக்குறாங்க, அந்த புக்குக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அந்த புக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப அன்ஃபெமிலியரான புக்காக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு புது சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு புக் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அந்த புக்கை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணுறது அப்படின்னா, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, கிளான்வில் வில்லியம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி அந்த புக்கை வந்து திறந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு புக்கு திறந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு, ஒன்றுமே புரியாது. அந்த செகண்ட் டைம் ரீட் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும், இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம டெவலப் ஆகும், இன்னும் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அந்த புக்கில் இருந்து. ஸோ அது ஆல்சோ என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 1 hour அது அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டிவோட் பண்ணோம். லைக் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரே நாளில் மொத்தமாக படிச்சுட்டு மறுநாள் இப்போ எக்ஸாம் எழுதணும், அப்படி கிடையாது. அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 1 hour a day நம்ம செலவு பண்ணி படிக்கணும். நாட் லைக் ஒரு வாரத்தில் 6 நாள் 6வது நாள் போய் 6 மணி நேரம் மொத்தமாக படிக்காமல் அந்த 6 நாளும் நம்ம பிரித்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாக படித்தாலே இட் இஸ் ஈஸியாக ஃபார் us to remember and the interest in the subject it increases. So what he tells is, when a book on an unfamiliar subject is read once for the first time, it is rather heavy going, and when in the second reading it is both easier and more interesting and more remembered. So the author advises students to devote 1 hour a day for revision, rather stretching it to 6 hours once a week. So next point, the last point என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, learning அப்படின்னே இல்லாமல் sleep, rest period is very important. It is very crucial for a student. So நம்ம எப்போ வந்து அளவுக்கு அதிகமாக படிச்சுக்கிட்டே ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிச்சுட்டே இருக்கணும், மறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் it increases. So sleep and rest period should be increased at least 7 hours a day. So learning can be increased in strength by sleep or rest period. Overlearning delays forgetting. Next we have case books. So what he tells in case books is, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவரோட ஸ்டடீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது 2 எய்ம்ஸ் இருக்கணும். வாட் ஆர் த 2 எய்ம்ஸ்? என்ன ரெண்டு எய்ம்ஸ் இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒரிஜினல் லா ரிப்போர்ட்ஸ். செகண்ட் என்ன இருக்கணும்னா கேஸ் புக். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவரோட எய்ம்ஸை பர்சியூ பண்ணும்போது 2 ஃபார்ம் ஆஃப் கேசஸை வந்து அவர் வந்து ரீட் பண்ணணும். என்னென்னா ஒரிஜினல் லா ரிப்போர்ட்ஸையும் கேஸ் புக்ஸும் ரீட் பண்ணணும். ஸோ இது எதுக்கு நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லீகல் ப்ராப்ளம்ஸ், எப்படி வந்து லீகல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லீகல் ஆர்குமெண்ட்டை வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி லீகல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி போய் ஜட்ஜ்ட்ட வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எப்படி லீகல் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ கேசஸ் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இது வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேயும் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வாட் he says is, in the point case books, 2 aims of students pursued by studying cases, either which is original law reports and case book. So these two are studied to understand how legal problems are presented and how legal argument is conducted. So it is more important that reading of cases, it helps in examinations and practicing as a lawyer in court. Next one is lectures and classes. Lectures and classes ஏன் வந்து இவர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா, அது வந்து அந்த ஆடியன்ஸ், அந்த லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேசிக்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட், ஒரு சப்ஜெக்டோட பேசிக்ஸையும் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸையும் வந்து இட் கிவ்ஸ் நாலேஜ். அந்த பேசிக்கான விஷயங்கள், முக்கியமான விஷயங்கள், அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு லெக்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட்
அந்த லெக்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து கொடுக்கும். டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கொடுக்குறனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டிமுலேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So what they say is the lecturer helps his audience by giving the basics and essentials of the subject. The lecturer brings textbooks up to date and stimulate and inspire students. Next வந்து lecture அப்படிங்கிறதுக்காக சில abbreviationsலாம் இருக்குது. Law related abbreviations. What are they? H for husband, L for landlord, P for plaintiff or principal, D for defendant, etc. BE for bill of exchange, BL for bill of landing. So these are the abbreviations in lectures. Next one is study of history. Study of history என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ், இங்கிலாண்டில் இருந்த கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் பாஸ் பண்ண ஆர்டரோட டேட்ஸ் அண்ட் என்னென்ன ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க அதோட கலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்கணும். இது எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் லீகல் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது இட் வில் பி அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டடி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு, மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் இட் இஸ் ஈஸியாக. ஸோ அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டிக்ஷனரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து ஹீ சஜஸ்டிங் பை எஸ்ஹெச் ஸ்டெயின்பர்க் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ்க்காக டிக்ஷனரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு. So what he says, the study of history, students must have recollections of the order and dates of kings and queens of England. They may be useful if the study of constitution and legal history. The method of memorizing helps to build up the sense of historical perspective. The author recommends Dictionary of British History, edited by S.H. Steinberg for reference. Thus, we can analyze the best methods of study as pointed out by the author Glanville Williams. So, this helps in the methods of Glanville Williams that he has recommended for the law students. So, what did we study? We studied about the author wants law students to study about what? Textbooks, case laws, lectures and classes, and the study of history. Next we'll move on to legal English. What is legal English? I'm sorry guys, I will take legal English in the next video. I think this one is enough. I will upload it little by little so that the time is not very long. Okay, thank you guys, thank you for watching till the end.